Hi everyone. Today's lecture talks about present perfect simple. Let's start with the form and then move to the uses. By form I mean the rules or the structure of present perfect simple. As you can see, we have affirmative, interrogative and negative. The rule is we have or has plus past participle. هذه هي قاعدة المضارع التام have أو has plus past participle فعل بالتصريف الثالث. For example, I have worked, we have written. As you can see, have takes I, you, we or they, and has take he, she, it. هذه بالنسبة للأفرماتيف المثبت. للاستفهام interrogative كيف نستفهم بالمضارع التام البسيط؟ يتقدم الفعل على الفاعل. هنا عندنا احنا فعل مساعد وفعل رئيسي، فالفعل المساعد يتقدم ويتبعه الفاعل ويتبع الفاعل الفعل الرئيسي، فيكون for example she or we have written، يكون have we written. She has worked، has she worked. لاحظوا الهاز أو الهاف هي الفعل المساعد الأوكسيلري verb، فتتقدم بالبداية ويكون وراها الفاعل والفعل الرئيسي. هذا بالنسبة للانتروجاتيف، لاحظوا كلها باديها بالأوكسيلري verb وبعدين الفاعل والفعل الرئيسي. بالنسبة للنيجاتيف مجرد نضيف not hasn't or haven't. They haven't worked، it hasn't worked. فقط نضيف not للفعل المساعد. Now let's come to the uses. استخدامات المضارع التام البسيط. The first use is we use the present perfect for an action that happened in the past but whose results are obvious in the present. وخلت لكم بين قوسين معنى انه الاكشن is finished، الحدث منتهي بالماضي لكن إلى نتيجة واضحة بالحاضر. لاحظوا John's car is dirty. He washes the car. Now the car is what is clean. So we say he has washed the car because we can see the result now. The action is completed, the action is finished, and there is a result now. The action happened at some time in the past, but the effect of the action is still important now. What is meant by the effect of the action is still important now? النتيجة مهمة الآن، هذا اللي يهمنا بهذا الاستخدام. I know you might be a bit confused now, so it's easiest to understand this use if we compare present perfect sentences with simple past tense. حتى نوضح أكثر هذا الاستخدام الأول راح نقارنه بالماضي البسيط حتى راح تفهم الصورة إلكم. Present perfect I have lost my keys. Simple past I lost my keys yesterday. What's the difference in meaning? The first one, I have lost my keys, it means I don't have the keys now. They are still missing. While the second one, the past simple, means I didn't have them yesterday, I didn't have the keys yesterday, but maybe today I found them. هذا الفرق بالمعنى. Another example, present perfect, she has broken her arm and she broke her arm. The first one, she has broken her arm, means that the arm is still injured. أكو نتيجة بالحاضر، ممكن نشوف إنه هسه هي إيدها تأذيها، أو مثلا her arm is still in plaster، أو إيدها لا تزال في الجبيرة، يعني إنه أكو نتيجة بالحاضر نقدر نشوفها. Another example, he has cut his finger. He has cut his finger. ممكن إنه الآن أكو نتيجة، ممكن نشوف إنه الصبعة بعد دا ينزف أو الصبعة متأذي، لكن من أقول he cut his finger فممكن هسه الصبعة صاير زين، وممكن هذا الحدث كان قبل شهر أو قبل سنة. لهذا لاحظوا الفرق بالمعنى بين المضارع التام البسيط والماضي. She broke her arm
فهذه بالماضي البسيط معناها the arm is probably okay now. هي كسرت ايدها يمكن قبل 3 أشهر قبل 4 أشهر، هذا هو الماضي البسيط، فايدها هسه the arm is probably okay now. على عكس ال present perfect انه the arm is still injured، اكو فد result اكو فد نتيجة او اثر نلمسه او نشوفه بالحاضر. Now we are done with the first use. The second use, number 2, for an action that has just finished. Again, we have a finished action, same like the first use. The first use, the action is finished, but it has a result. Now the second use, the action is also finished. It is just finished. As you can see in the picture, Mark is having lunch. He has just had lunch. أريد أقول إنه مارك توه أنهى غداءه، فأستخدم just. Just means للتو. So he has just had lunch. It means the action is just finished. So I hope it's clear now. The first usage and the second usage اثنينهم معناهم إنه الأكشن is finished. الأول معناه إنه بيه حدث، الثاني معناه توه انتهى. سوري، الأول يعني بيه نتيجة، أما الثاني معناه إنه توه انتهى. Now the third use of present perfect simple. For an action that started in the past and hasn't finished. خليت لكم بين قوسين الحدث ما منتهي على عكس ال first use. So the present perfect is often used for an action that started at some time in the past and is still continuing now. Often the words for and since are used along with the present perfect. الحدث بدأ بوقت معين بالماضي ولا يزال مستمر، وعادة نستخدم for و since these times expressions ويا هذا النوع. وإذا تتذكرون if you remember رسمت لكم سهم على السبورة ولاحظوا إنه شلون بديته بالماضي وجريت السهم وقلت لكم هذا يستمر للحاضر وممكن يستمر للمستقبل. Those couples bought a house in 2000. We bought the house in 2000. We still live in the neighborhood. We have lived here for 15 years. أريد أقول إنه هم عاشوا من سنة 2000 ولا يزالون لحد الآن، يعني الحدث ما منتهي، فأستخدم المضارع التام وأستخدم وياه الفور أو السنس. فهنا معناه we have lived here for 15 years، عشنا من 15 سنة ولا نزال مستمرين إنه عايشين بهذا المكان. We have lived here since 2000. عشنا هنا من سنة أو منذ سنة 2000 ولا نزال، بما معناه أنه لا يزالون هم الآن عايشين بهذا المكان. So this is unfinished action. Other examples: he has lived in Canada for 5 years. This indicates that he started living in Canada 5 years ago and he is still living there now. هو عاش بكندا قبل 5 سنوات ولا يزال عايش بكندا. لكن إذا أردت أستخدم ماضي بسيط وأقول he lived in Canada 5 years ago، هنا المعنى راح يكون إنه هو عاش بكندا قبل 5 سنوات لكن الآن هو مو بكندا، ممكن راح البلد آخر. هذا معناها إذا كانت بال past simple. لكن بال present perfect it means he was living in Canada and he is still living in Canada، على عكس الماضي البسيط اللي الحدث يكون به منتهي. Another example: she has worked at the university since 1994. It means that she started working at the university in 1994 and she is still working there now. هي بدأت تشتغل بالجامعة من سنة 1994 ولا تزال مستمرة لحد الآن. لكن إذا أردت أستخدم بالماضي البسيط وأقول she worked at the university in 1994 it means هي اشتغلت
بسنة 1994 لكن الآن هي ممكن تكون مبطلة، ممكن تكون ميتة، ممكن تكون رايحة غير شغلة، شايفة غير شغلة، فالحدث راح يكون منتهي إذا استخدم الماضي البسيط. He has been in prison for 3 years. It means he was in prison and he's still in prison now. But when I say he was in prison 3 years ago, هو كان بالسجن قبل 3 سنوات لكن هو طلع من السجن، هذا إذا استخدمت الماضي البسيط. فأرجو أن يكون الفرق الآن واضح بين الماضي البسيط والمضارع التام البسيط. الماضي البسيط الحدث انتهى وراح، ممكن الشخص مات، ممكن راح لغير مكان، ممكن الشخص طلع من السجن، لكن المضارع التام الحدث لا يزال مستمر، بدأ بالماضي ولا يزال مستمر بالحاضر. Now the fourth usage of present perfect tense. الاستخدام الرابع نستخدمه for experiences we have or haven't lived. لتجارب عشناها أو لم نعيشها. For example, he has flown a plane. لاحظوا استخدمنا المضارع التام. He has flown a plane. سافر أو طار، يعني جرب يقود طائرة. But he has never tried bungee jumping. So he talks about 2 experiences of that man. عادة نستخدم expression ثابت إذا ردنا نستفهم إذا شخص سوى تجربة بحياته أو لا، فراح نقول have you ever. هذا expression ثابت إذا أريد أستفهم عن تجربة ممكن شخص عملها أو لم يعملها. مثلا أريد أسأل إنه هل سبق وأن شخص مثلا ركب حصان، فأقول for example have you ever أو have you ridden a horse before, for example. Or another example, have you ever traveled by plane. هل سبق وأن معناها هل سبق وأن. have you ever هذه ثابتة. أو for example have you ever swum in the ocean. هل سبق وأن مثلا سبحت بالمحيط إلى آخره. Number 5, for an action that happened in unspecified time. الاستخدام الخامس للمضارع التام إذا أردنا نتكلم عن حدث حصل بوقت غير معلوم. unspecified time. The children have tidied their room. When الوقت ما معلوم. time expressions we use with the present perfect. الظروف العادة نستخدمها مع المضارع التام. ever, never, just, already, yet. عادة الجust والalready والyet تأتي مع finished actions. for والsince والhow long تأتي مع unfinished actions. already and yet. already معناها I have already got dressed. I have already got dressed معناها أنه أنا أصلا مكمل مثلا لابس ملابسي، أو I have already had my lunch، أو I have already phoned her. already means أنا أصلا مكمل هذا الشيء ومسوي، هذا هو معناها، وتأتي مع المضارع التام البسيط. اليت تأتي أيضا مع المضارع التام البسيط لكن فقط في حالة النفي والاستفهام. لاحظوا ما تجي مع المثبت أبد. I haven't done my homework yet ومعناها yet لحد الآن. Has Sarah called yet? Have gone to and have been to. Have gone to have and have been to. There is a slight difference in meaning between the two. Let's see the examples and I'll illustrate the difference. Mary has gone to London. I miss her so much. It means that she is still there. Has gone means that the person is still there in that place. بعدها هي بذاك المكان وما راجعة. She hasn't returned. While have been, it means that the person has returned. Let's see these ladies, they are talking. So now this lady asks her friend, have you ever been to London? Her friend answers, of course, I have been to London a lot of times. It's such an amazing city. لاحظوا هنا استخدمت have been to ولم تستخدم have gone. شنو الفرق بالمعنى؟
ال have been means لاحظوا تساوي I have gone and came back. have been معناها انه انا رحت زرت المكان ورجعت. مثلا انا اريد اقول انه سافرت لبنان ورجعت، فاقول for example I have been to Lebanon 3 times. اذا انا زرت لبنان او سافرت لبنان 3 مرات. ما قلت I have gone to. ليش؟ لان الان انا راجعة لبلدي. لكن من اقول Sarah has gone to Lebanon بما معناه انه هي ذهبت للبنان ولا تزال في لبنان الآن، بعدها ما راجعة. لكن من أقول Sarah has been to Lebanon معناها إنه هي راحت ورجعت. فهذا هو الفرق بين has أو have gone to و have أو has been to. لاحظوا استخدمت هذه الصورة حتى توضح لكم هذا الكلام كله بطريقة مختصرة. ال present perfect simple لاحظوا ينبثق منه يا أما يكون ويا unfinished actions أحداث غير منتهية أو finished actions. بحالة ال unfinished عادة نستخدم ال how long مثل ما وضحت أو since أو for، إنه الحدث بدأ بوقت معين بالماضي ولا يزال مستمر إلى الآن. مثلا he has lived in Canada for 3 years. الحدث بدأ بالماضي ولا يزال مستمر غير منتهي، هذه بحالة الغير منتهي. أما بحالة ال finished actions فلاحظوا أيضا ينبثق من عنده مثلا بالنيوز أو recent events، الحدث توه صاير مثلا، أو بالأخبار. وعادة نستخدم معاه ال just وال yet وال already مع الأحداث المنتهية مع ال finished actions. أو إذا ردت أشير إلى result إنه حدث منتهي لكن لا يزال إلى تأثير بالحاضر. مثلا he has broken his leg ولا أزال أرى النتيجة إنه الآن رجله بعدها مكسورة أو بعدها تأذي أو بعدها بالجبيرة، الحدث منتهي هنا. So that's it for present perfect simple and I hope it's clear for you now. Thank you.